Здесь должно быть приветствие, посему всем пламенный привет. Собственно, небольшой дисклеймер. Кое-кто под названием «Я» залажал звук на данной части видео. На всех остальных вроде со звуком все норм, но, короче, звук игры и звук микрофона записался на одной дорожке, поэтому звук как-то выровнять особо не получилось, как и не получилось вырезать некоторые моменты шума на фоне. Но в целом видео получилось плюс-минус терпимое. В общем, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы поддержать выход Балдурса дальше. И, собственно, у меня еще есть где-то 3-4 часа материала, которые будут постепенно выходить. Я потихоньку его редачу. Вот. В общем, еще раз извиняюсь за испорченное слегка видео. Вам приятного просмотра. Надеюсь, хотя бы немножечко вам понравится. Ну, все, смотрите. Короче, здесь должно быть приветствие, посему всем пламенный привет. Балдурс все-таки у меня загрузился, я так рада, это какой-то трэш. Что, правда, у меня с картинкой как будто были, это, нет, это у меня уже фантазия разыгралась. Я, короче, так рада, вы просто не представляете, как я рада, потому что я просто обожаю, на самом деле, Балдурс. Очень хочу доиграть его полностью, узнать, на какую же концовку выйду именно я. При этом, если бы у меня, не дай бог, не не загрузились бы сохранения, если честно, я бы даже за темного соблазна больше не снимала бы материал, потому что для меня самое главное это моя первая игра, это мое основное впечатление, как бы, всей вселенной. И я бы просто не выдержала еще раз все проходить, не узнав свою истинную концовку, вот это все. Поэтому, боже, я так рада просто. У меня как будто бы вторая жизнь началась. Знаете, я как будто бы меня убили, застрелили, я не знаю, выкинули в лес, я не знаю, закопали. Но я восстала. Я поднялась из могилы, дабы вершить правосудие. И вот я здесь, собственно. Мы остановились тогда на цирке, я это все прекрасно помню. Вот. Единственное, нам надо собрать тело клоуна, а я не уверена. Книги вы можете читать, найденные книги. Я подсказки включила, или это обновление какое-то? Я вернулась. Продолжаю. I wouldn't keep your contact waiting. Looked a mite twitchy. Unless you're buying, then he can wait till the soul forge goes dark. Так, а если я от лица Джахеры поговорю? I wouldn't keep your contact waiting. Unless you're buying, then Ясно. he can wait till the soul. What to do? Swift as my feet can carry me. Тут много прикольного. What's up for discussion? Нам сюда вот. You break it, you... Well, knowing Enthal, it was already broken. Писец. Я думал через прилавок с ним поговорить. Stop. Inhale through the nose. Еще какой-то странный чувак. Exhale slowly through the mouth. Now you've just sampled some of Baldur's Gate's finest incense. Delicious, no? Ну, Aren't they just? You clearly have excellent taste. What can I do for you, sir? Everything alchemical from potions to poisons. Just do make sure you read the label before quaffing. Hmm? Be sure to savor each purchase. так, что тут у него еще есть?
Hi, Harper. May Soluna's tears shine on this meeting. A very formal greeting, Geraldus. You are well? Yes. Hi, Harper. Standing beneath Soluna's tears. The lad's a little nervous, Jahira. We heard of your great victory against Ketherick. I understand, Geraldus. Take a moment. And you, Harper. There is something familiar about you. Doesn't she remind you of our old friend Marcus? Маркуса? Jahira's meaning is clear. Marcus was a traitor laying a trap. The same, it seems, is happening here. А, я бы сохранилась, наверное. Сейчас. На всякий случай. Я попробую проникнуть в мысли. Будет тяжко. Нормально. Jahira will see through them. She must. She's fought doppelgangers before. Ей доводилось иметь дело с чем? Я просто что-то разучилась. Ага. Ну, блядь. Помолимся Херли. Надеюсь, его мысли не врут. Так, заметки о наблюдении. Похоже, что орфисты в городе действуют независимо друг от друга. Каждая ячейка знает только командира, которому подчиняется, а тот уже контролирует более обширную сеть. Это эффективный метод, позволяющий распределить усилия и обеспечить защиту ячеек. Если в какую-то из них проникнут враги, но когда структура скомпрометирована, ее сила превращается в главную слабость. Ни один орфист не может сказать, где началось заражение и как далеко распространилось. А пока они пытаются перестроиться, мы продолжаем работу избранных. Ясно. Ах. Так, тихо, я хотел прочитать. Вам недолго осталось носить эти орфистские улыбочки. Орин отдала приказ: убейте старую ведьму, но сперва расскажите ей, как погибли ее маленькие солдаты. Если получится принести немного ее волос или сухожилий, избранная желает сделать из них струны для собственной арфы. Ясно.
Жаль, конечно, их, но... Ну, жаль в плане, что они настолько бесполезны для нас оказались. Ну, покромсали немножечко взрывом. У кого-нибудь еще что-нибудь из них есть? Возможно, стоило дождаться сигнала Джахейра. Но здесь главное я, а не Джахейра. Я, конечно, сомневалась в своем решении, но в итоге оно оказалось правильным. У меня перегрузка. Did I get it right? Shaluna's tears. It is said no false face can stand beneath their light. Там, блин, эти An old доски code, мешают. Harper, but yes, you got it right. Now I need your report. We had eyes on suspected cultists in the city, like you asked. We thought we were tracking them, but... They were tracking you instead, evidently. Doppelgangers. And they're not just working with the cult, High Harper. They're part of it. Ballists, I think. Sworn to Orin the Red, yes. We've already had the pleasure. Go on. Everything seemed fine until your latest orders. Until we started to search for the Rashomar. They struck the same night. I woke to one of them strangling Chelvin, while smiling at me out of her face. She said... It said... that I'd report back to you as normal. Lure you here, and... I had no choice! I'm sure it felt that way, Geraldus. The others were likely dragged back to Orin. Tortured. Sacrificed. Да. I do not expect you to die for me. But to risk Entharl? Any citizen who might have wandered in? There is always a choice. And the Harper must be able to make the hard ones. Perhaps this isn't the life for you after all, Geraldus. No, Jaheira! Hi, Harper! Please! I'm still a Harper. I want to help! Ой, и его жалко, и как бы ее понимаю. And there is a war coming. Why die a Harper when you could still live as anything else? I want to fight. For Chelvin. For all of them. So it means something. Death is death. To look for meaning in it is foolishness, boy. Childish storybook nonsense. Exactly the kind the Harper would spout, I suppose. Fine. I have no right to make the choice for you. Not when this mess is of my making. I sent the Harpers hunting after the cult, without thinking what it would mean to be hunted in turn. Now they are compromised. And if not for you, I wouldn't even know it. I'm sorry, Geraldus. Harper. And I owe you an apology as well. I haven't told you everything I hope to learn here today. First, Geraldus, you're the last Harper in the city I can rely on. Lay low and rest while you can. I have matters to discuss with my friend here. Пипец. Orin knows the hunt.
In one stroke, she places the Harpers beyond our reach. Separates us from our pack. Until we know who the false facers are, we cannot trust anyone beyond ourselves. A shame of mine. Redoubled because I did not tell you everything sooner. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashomon? Я, блин, не помню. Oh my god. Minsk! The name is as familiar as Jahira's own. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once. Oh, am I too sentimental for you? Minsk is a warrior from the time of troubles. But more than that, he is an old friend. And the last time I saw him, I left him to die. Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Так, секундочку. I'm not asking for promises. Just the chance. Oh, the point is moot without a means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Ну что ж. Что мне скажет Карлах? Может, она то, что им скажет. Shapeshifters in the Harpers. My dad always admired their mission. Said they gave up their entire lives so we could live safely and ask for nothing in return. We'll rout them, right? For the city and for Dad. Конечно. Уилл. The Harpers have been compromised. A balancing power now unbalanced. Jahira's support has been invaluable. We should return it in kind. Пойдемте наверх.
What by the more than salmon's curlies went on down there? Взрыв небольшой. Of course they bloody did. Well, clear out then. I'm guessing I have some tidying to do before the steel watch squeals by. I've had enough dealings with Harpers to know I don't want the answers. Go on now. Хорошо, пока. А, мы могли вот тут подняться, да? Да, вот. Мы, возможно, даже тут были. Так, тут теперь вот стражи. И вот тут вот что-то черное. Мы еще тут не были. Тут одежда шьется. Чё? My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. Еще один фрик. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Right you are. I'll just find something to punch, I guess. It won't hurt, will it? No, surely not. Пиздец ему помог. Может, еще раз с ним поговорить, сказать ему, что это не его. Я в ахуе с него. Ладно, я надеюсь, он просто это... Карлах, покажи, как надо. Мне за него стыдно. Сильно стыдно. Ahoy, stranger. Thanks for stopping by Calm's Gums. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? Не знаю, что у тебя есть. Sounds good. Get you something a bit fresher. Слышь, мой наряд лучший. Я тут уж так для Астериона что-нибудь подобрать хочу. Ну, у тебя что-то ничего такого нету интересного даже. Ну, все фигня. Не в обиду. Спасибо, спасибо, но не, все не то. Что есть тут? Книга. Продвинутая книга по шутью, которые прилагаются, например, запасные иглы. Тут кухонька, Джахейра, зеркало. So much for the cavalry riding to our rescue. This is what we get for putting our faith in a network of spies, I suppose.
Lead on. Так, что у меня еще тут? Orin be damned. Her bloody fingerprints are all over this city. Voss has done his duty. Now, we will do ours. We Верно. must find our way to the House of Hope and take the Orphic Hammer. When we next enter the Astral Prism, we will use the hammer to break Orpheus free. Он что-то приволок. I fought proudly alongside Harpers once, but it seems we cannot place our trust in them now. Not while Orin has their ranks infiltrated. Ща уж крябу сначала заберу игрушку. Так, у Илы останется только Shadow Heart. The devil himself is pursuing the crown. As for whether it's truly the crown Carter's forged, well, I think it's safe to assume we shouldn't take anything Raphael utters at face value. А в целом логично. Claim the crown of Carthus for ourselves before anyone else does. Спасибо, блин, за инструкции, которые были и так понятны всем. Где Shadow Heart? А, вот она, боже мой, я опять ее потеряла. We can't rely on the Harpers. Not when Orin has them infested with shapeshifters. We're on our own. Though, I suppose we're used to it by now. В целом, да. Ну, все получается. Спать. Я не помню, разговаривала я с ними или нет. Скорее всего, должна была. Lucky bugger. The trajectory was perfection. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Not close to Duke Older Ravengard's own son, surely. You having a laugh, devil boy? I know Ravengard, and last I knew, his spawn wasn't sporting those horns. The joke's on you. No entry. That's the end of it. Valeria? Well, I'm not messing about with a murder inquiry for damn sure. Straight ahead across the bridge. A blind ogre couldn't miss it. А что с музыкой сразу? Halt. We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Of course, of course. My Steel Watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. We shouldn't have any more trouble from the guards. Так, личное приглашение к ГОРТАШу. Теперь проблема с стражей у нас не будет. И целый город подался чарам ГОРТАШа без единого заклинания. Ну, блин, база на самом деле. Люди легко ведутся. You heard anything about what it's like in the prisons? Actually, don't tell me. I don't want to know. Их посадят, короче. Are they going to arrest us? What if they
it's the waiting that's hard. If we could just talk to one of the fists, it would be as clear as day that we're not criminals. Ну, им мне никак не помочь. They say Gortash won't be king, but that pomp upstairs sure sounds like a coronation. Oh, I can't let it glaze that pizza. He wasn't even there. I ain't saying nothing to nobody until I've had my trial. We'll tell them what happened, and we'll be home in no time. No time to talk. I have clients to brief, and they're as sharp as spoons. Писец. Oh, leave it out. I've got a trial coming up, and I need to memorize my lines. Удачи, брат. Я могу пожелать лишь удачи. Туда мы сейчас тоже зайдем. Ну, стража — это тупая стража. Мне вообще не до них. Ладно. С этим мы уже разговаривали. Это Горташ, чуть ли не бог. Честно, мне еды вообще достаточно. Мне хватит еще на 1000 снов. Метла. Проход вниз. Тюрьма. Так, one second. Давайте сначала без тюрьм. Секунду. Вот сначала изучим то, что можем изучить наверху. Потом уже пойдем во всякие тюрьмы. А туда типа просто так не попасть, да? Ну, я попаду. Fists only. Now clear off. Trade? Do I look like a shopkeeper? This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Да пофигу мне. Waste any more time. These boots have seen everything. Cursed to put my hands on everything. Но мы так и будем при свете по одной простой причине. Здесь я. Нам пизда. This guard caught you picking a lock. Perhaps you'd like to try the lock of your very own cell.
They believe you, for now. But something tells you they won't be so receptive to your charms again. No one stopped me yet. Very well. On your way. May Lord Gortash provide. Wonder if the gods are watching me. What do you want? I don't need to escape. I've got food, water, privacy, and I mean to keep it that way. Как хочешь. You might as well lock the cell. You're too late. It's over. The Steel Watch happened. I came seeking allies to our cause. Watchers spotted me, dragged me to Older Ravengard's husk, empty as a stare. A tadpole's puppet. Nothing more. He spoke in accusations. Apostasy, conspiracy, sedition. I'll be executed in 5 dawns. You might have unlocked my cell, but there's no escape from this place. «26 выпало. Вот это ни хера себе. When the people need a miracle, you cannot wait for the gods to answer. Alder's words. I'd almost forgotten. No more sulking. I know what to do. Lead me from my cell. Escort me out of Worm's Rock. I'll seek out my connections. When the city streets shatter, you'll want their blades. Well done. Lead the way. Still breathing, despite everything. With haste. Seems simple enough. Are they going to arrest Lord us? Gortash is expecting you. Pretend I'm a fist. Calm and down, tell dear. me what you would do. Except if you're a criminal, of course. Здесь мы временно в безопасности. Говорю, величайший трюк всех времен. Куда мне ее надо отвезти? Ля, куда ее надо везти-то? О, становится все очень тяжело. Попробуем просто выйти. This
This is far enough. The way she А, ну treated все. me, I can't thank you enough for getting me out of that damned prison. And for giving me courage when I'd all but run out. It's the least we could do. Так, я все пропустила. When the flames roared loudest, you pulled me to safety. Most would have let me burn. I won't forget it. I will travel to the upper city, find what allies I can. You won't fight the coming battle alone. As long as the city stands, I will stand with it. This is my promise. Ну все, отлично получается. Ох. Собственно, всем большое спасибо за просмотр. Как заметили, под конец звука я вообще вырезала, потому что тут, точнее, там микрофон хуебесился очень-очень сильно. Большое спасибо, если посмотрели, поставили лайк, подписались. Вы вообще молодчики, огурчики, как вас там еще называют, печеньки, шоколадки. Все вкусные, сладкие, умнички. Кстати, всех с Хэллоуином. Вот. Все, всем пока-пока. Тьма сгущается.